Now we'll see about independence of the Supreme Court. The Supreme Court has been assigned a very significant role in the Indian democratic political system. Okay, it is a federal court, the highest court of appeal, the guarantor of the fundamental rights of the citizens, and the guardian of the constitution. నాలుగు డెఫినేషన్స్ చెప్పారు సుప్రీంకోర్టుకి. ఏవేవి? ఫెడరల్ కోర్ట్, ద హైయెస్ట్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్, the guarantor of the fundamental rights to the citizens, and the guardian of the constitution అని చెప్పారు. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్స్ ఇండిపెండెన్స్, ఓకే, సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క ఇండిపెండెన్స్, ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ది ఎఫెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ద డ్యూటీస్ అసైన్ టు ఇట్. In the independence of the court, it becomes very essential for the effective discharge of the duties that are assigned to it. Okay, then it should be free from the encroachments, pressures, and interferences of the executive. Okay, from the encroachments, interferences, and the pressures of the executive ఎవరు? కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, అండ్ ద లెజిస్లేచర్, దట్ ఈస్ ద పార్లమెంట్. వీటి రెండింటి ప్రెషర్స్, ఇంటర్ఫరెన్సెస్కి, ఎన్క్రోచ్మెంట్స్కి నుంచి ఫ్రీగా ఉండాలంట సుప్రీంకోర్ట్. సో ఇట్ షుడ్ బి అలౌడ్ టు డూ జస్టిస్. Okay, it should be allowed, the Supreme Court should be allowed to do the justice without fear or favor. Okay, then the constitution has made the following provisions to safeguard and ensure the independence and impartial functioning of the Supreme Court. Okay, కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ అనమాట. ఎన్ని 10 ప్రొవిజన్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నారు, అండ్ దీస్ ఆర్ వెరీ మచ్ సేమ్ ఫర్ ది ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ది హై కోర్ట్. ఓకే, ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ మేడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రొవిజన్స్ టు సేఫ్ గార్డ్ అండ్ టు ఎన్ష్యూర్ the independence and the impartial functioning of the Supreme Court. So first, mode of appointment. The judges of the Supreme Court are appointed by the president, which means the cabinet, ఓకే, ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద జుడిషియరీ. అంటే ప్రెసిడెంట్కి ఎవరు అడ్వైస్ చేస్తారు? క్యాబినెట్ అడ్వైస్ చేస్తుంది. సో దే ఆర్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్, విచ్ మీన్స్ ద క్యాబినెట్, ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద జుడిషియరీ ఇట్ సెల్ఫ్, దట్ ఈస్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ ద హై కోర్ట్స్. జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్, హై కోర్ట్ యొక్క కన్సల్టేషన్ తీసుకొని ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు. సో దిస్ ప్రొవిజన్ curtails the absolute discretion of the executive, as well as ensures that judicial appointments are not based on any political or practical considerations. Okay, so this provision అనేది ఇలా judges of the Supreme Court, High Court యొక్క కన్సల్టేషను ప్లస్ ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేయడం వల్ల, ఓకే, ఏమవుతుందంటే అబ్సల్యూట్ డిస్క్రిషన్ ఉండదు ఫార్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్. ఇట్ కర్టైల్స్, దిస్ ప్రొవిజన్ కర్టైల్స్ ది అబ్సల్యూట్ డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ ది executive, as well as ensures that the judicial appointments are not based on any political considerations. Then security of the tenure. Okay, wait. సో ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ది హైకోర్ట్లో ఏం చెప్పారు? ద ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ అ హైకోర్ట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ది ఎఫెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ద డ్యూటీస్ అసైన్ టు ఇట్. ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ది ఎన్క్రోచ్మెంట్, ప్రెషర్స్ అండ్ ఇంటర్ఫియరెన్సెస్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ద లెజిస్లేచర్. సో ఇట్ షుడ్ బి అలౌడ్ టు డూ జస్టిస్ వితౌట్ ఫియర్ ఆఫ్ ఫేవర్ అన్నారు. ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ మేడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రొవిజన్స్. ఓకే, first one, mode of appointment. The judges of the high court are appointed by the president, which means the cabinet in consultation with the members of the judiciary itself, that is the chief justice of India and the chief justice of high court. So high court judges ni supreme court judges mode of appointment అప్పుడు judges of supreme court and high court యొక్క కన్సల్టేషన్తో చేస్తారు. హై కోర్ట్ జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ అప్పుడు Chief Justice of India and Chief Justice of High Court consultation, in consultation with the members of the judiciary itself, that is Chief Justice of India and Chief Justice of High Court ni consider చేస్తారు. So this provision curtails the absolute discretion of the executive, as well as ensures the judicial appointments are not based on any political or practical considerations. Second point వచ్చి security of tenure. The judges of the Supreme Court are provided with
the security of tenure. Okay, judges of Supreme Court, they can be removed from office by the president only in the manner and on the grounds mentioned in the constitution. So this means that they do not hold their office during the pleasure of the president, though they are appointed by him. అది వాళ్ళని రిమూవ్ చేయాలంటే it can be done only in a manner and on the grounds specified or mentioned in the constitution. This means that they do not hold the office during the pleasure of the president, although they are appointed by him. So this is obvious from the fact that no judge of the supreme, this point is obvious from the fact that no judge of the Supreme Court has been removed or impeached so far. So ఇక్కడ హై కోర్ట్స్కి సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్ ఏం చెప్తున్నారు? The judges of the high court are provided with security of tenure. Okay, they can be removed from the office by president only in the manner and on the grounds mentioned in the constitution. This means that they do not hold the office during the pleasure of the president, though they are appointed by him. So this is obvious from the fact that no judge of the high court has been removed or impeached so far. Same. Then fixed service conditions, the salaries and allowances, fixed service conditions, the salaries, allowances, the privileges, leave and pensions of the judges of the Supreme Court are determined from time to time by the parliament. Okay, they cannot be changed to their disadvantage after their appointment except during a financial emergency. Thus the conditions of service of judges of the Supreme Court remain the same during their term of office. So fixed service conditions in of High Court, the salaries, allowances, privileges, leave and pension of the judges of a High Court are determined from time to time by the Parliament again, but they cannot be changed to their disadvantage after their appointment except during a financial emergency. Thus the conditions of the service of the judges of the High Court remains the same during their term of office. Then expenses charged on Consolidated Fund of India, the salaries, allowances and pensions, of the judges and the staff, as well as the administrative expenses of the Supreme Court, the salaries, allowances and pensions of evereveru, the judges, the staff of the court, as well as the administrative expenses of the Supreme Court are charged on the Consolidated Fund of India. Thus they are non-votable by the parliament, though they can be discussed by the parliament. So all these are charged on Consolidated Fund of India, so they are non-votable by the parliament, though they can be discussed. So expenses charged on Consolidated Fund, High Court law. So the salaries, allowances of the judges and the salaries, allowances and pensions of the staff. ఇక్కడ ఓన్లీ సాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ ఒకటే చెప్పారు చూడు జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్కి, పెన్షన్స్ చెప్పలేదు. The salaries and allowances of the judges and the salaries, allowances and pensions of the staff, as well as the administrative expenses of the High Court are charged on the Consolidated Fund of the state. Okay, thus they are non-votable by the state legislature, though they can be discussed by it. So it should be noted here that the pensions of the High Court judge is charged on the Consolidated Fund of India and not the state. So salaries and allowances మట్టుకే Consolidated Fund of the state pay చేస్తుంది. Okay, the pensions of the high judges of the High Court కూడా Consolidated Fund of India నుంచి pay చేస్తారు. Then the conduct of the judges cannot be discussed. The constitution prohibits any discussion in the parliament or in the state legislature with respect to the conduct of the judges of the Supreme Court in discharge of their duties. Okay, except when an impeachment motion is under consideration of the parliament. ఒక ఇంపీచ్మెంట్ మోషన్ కన్సిడరేషన్లో ఉంటే తప్ప కాండక్ట్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ గురించి, వాళ్ళు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్స్ గురించి పార్లమెంట్లో కానీ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్లో కానీ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 211 స్టేట్ లెజిస్లేచర్లో డిస్కస్ చేయకూడదు. అండ్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 121 says that no discussion shall take place in the parliament with respect to conduct of any judge. పార్లమెంట్లో అయితే అకార్డింగ్ టు 121 డిస్కస్ చేయకూడదు, స్టేట్ లెజిస్లేచర్లో అయితే అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 211 డిస్కస్ చేయకూడదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ అనమాట. కాండక్ట్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ కెనాట్ బి డిస్కస్డ్. ఇట్స్ ద సేమ్ రిటర్న్ ఇన్ హై కోర్ట్ ఆల్సో.
ఓకే. దెన్ బ్యాన్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్. ఒకసారి రిటైర్ అయిన తర్వాత దే ఆర్ బ్యాన్డ్ ఫ్రమ్ ప్రాక్టీస్. సో ద రిటైర్డ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ ప్రొహిబిటెడ్ ఫ్రమ్ ప్లీడింగ్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఎనీ కోర్ట్ ఆర్ బిఫోర్ ఎనీ అథారిటీ. కోర్టులోనే కాదు, ఎలాంటి అథారిటీ, ఓకే, విదిన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే మేబీ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ ఏమో, ఒక కోర్టులో కానీ ఏదైనా గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ కింద కానీ పని చేయకూడదు అని చెప్పారు. దిస్ ఎన్షోర్స్ దట్ దే డు నాట్ ఫేవర్ ఎనీ వన్ ఇన్ హోప్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ ఫేవర్. అంతే కదా. సో దిస్ ఎన్షోర్స్ దట్ దే డు నాట్ ఫేవర్ ఎనీ వన్ ఇన్ ద హోప్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ఫేవర్. ఓకే. సో కానీ ఇక్కడ బ్యాన్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్. దీనికోసం ఏం చెప్తున్నారో చూడు, హైకోర్టులో ద రిటైర్డ్ permanent judges of the High Court are prohibited from pleading or acting in any court or before any authority in India except the Supreme Court and other high courts. ఓకే. ఎక్సెప్ట్ సుప్రీం కోర్ట్లో కానీ అండ్ అదర్ హై కోర్ట్స్లో కానీ వీళ్ళు రిటైర్డ్ జడ్జెస్గా యాక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట కదా. రిటైర్డ్ జడ్జెస్గా పర్మనెంట్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ది హై కోర్ట్, రిటైర్డ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్గా యాక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ అదర్ హై కోర్ట్స్కి కూడా యాక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఇన్ ఎనీ అదర్ అథారిటీ ఇన్ ఇండియా ఎక్సెప్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్కి అయితే ఆ ఆప్షన్ కూడా లేదు. హైకోర్ట్ జడ్జెస్, సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ కానీ అదర్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్కి యాక్ట్ చేయొచ్చు. దెన్ పవర్ టు పనిష్ ఫర్ ఇట్స్ కంటెంప్ట్. మొన్న ఇదేగా చేశారు. ద సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ పనిష్ ఎనీ పర్సన్ ఫర్ ఇట్స్ కంటెంప్ట్. దస్ ఇట్స్ యాక్షన్స్, సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క యాక్షన్స్ కానీ దాని డెసిషన్స్ కానీ ఇట్ కెనాట్ బి క్రిటిసైజ్డ్ అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి అపోజ్డ్ బై ఎనీబడి. సో దాని యాక్షన్స్ కానీ దాని డెసిషన్స్ కానీ ఇట్ కెనాట్ బి క్రిటిసైజ్డ్ ఆర్ ఇట్ కెనాట్ బి అపోజ్డ్ బై ఎనీబడి. ఓకే. దిస్ పవర్ ఈస్ వెస్టెడ్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ టు మెయింటైన్ its authority, its dignity and honor. So power to punish for its contempt of high court. A high court can punish any person for its contempt, thus its actions decision cannot be criticized and opposed by anybody. This power is vested in high court to maintain its authority, dignity and honor. Then freedom to appoint its staff. The Chief Justice of India can appoint officers and servants of the Supreme Court without any interference from the executive. He can also prescribe their conditions of service. సో అక్కడ సుప్రీంకోర్టులో యాక్ట్ చేసే ఆఫీసర్స్, అక్కడ వర్క్ చేసే సర్వెంట్స్ని చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేసుకుంటారు. సుప్రీంకోర్టులో యాక్ట్ చేసే ఆఫీసర్స్ని, సర్వెంట్స్ని. ఓకే. వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్. దస్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ ప్రిస్క్రైబ్ their conditions of service also. So freedom to appoint any staff, it's the same again for high court also. Then its jurisdiction, court's jurisdiction cannot be curtailed. The parliament is not authorized to curtail the jurisdiction and powers of the Supreme Court. Okay. The parliament is not authorized to curtail the jurisdiction and powers of the appellate jurisdiction, advisory jurisdiction. వీటినంతా కర్టైల్ చేయలేదన్నమాట. పార్లమెంట్ ఈస్ నాట్ ఆథరైజ్డ్ టు కర్టైల్ దిస్ jurisdictions and the powers of Supreme Court. The Constitution has guaranteed to the Supreme Court jurisdiction of various kinds. However, the Parliament can only extend it. అంతేగాని కర్టైల్ చేయలేదన్నమాట. కాన్స్టిట్యూషన్ 5 రకాల జ్యూరిస్డిక్షన్స్, పవర్స్ అవి ఇచ్చింది. 4 రకాల జ్యూరిస్డిక్షన్స్, డిఫరెంట్ పవర్స్ ఇచ్చింది. సో ఆ జ్యూరిస్డిక్షన్స్ని పార్లమెంట్ కర్టైల్ చేయలేదు, ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు ఇంకా దాని జ్యూరిస్డిక్షన్ని. సో same high court, its jurisdiction cannot be curtailed. The jurisdiction and powers of high court is in so far as they are specified in the constitution cannot be curtailed by both by the parliament and by the state legislature. But in other respects, the jurisdiction and powers of a high court can be changed by both the parliament and state legislature. So extend చేయొచ్చు, అదే దాన్ని మార్చచ్చు అని చెప్తున్నారు, బై బోత్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అండ్ పార్లమెంట్. దెన్ సెపరేషన్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్. ద కాన్స్టిట్యూషన్ డైరెక్ట్స్ ద స్టేట్ టు టేక్ స్టెప్స్ to separate the judiciary from the executive in public services.
ఓకే. పబ్లిక్ సర్వీసెస్‌లో సెపరేషన్‌ని ఎంకరేజ్ చేస్తుందనమాట కాన్స్టిట్యూషన్. స్టేట్‌కి చెప్తుంది టు టేక్ స్టెప్స్ టు సెపరేట్ ద జ్యుడిషియరీ ఫ్రమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. దిస్ మీన్స్ థాట్ the executive authorities should not possess the judicial powers. Consequently, upon its implementation, the role of executive authorities in judicial administration came to an end. అంతకుముందు కలెక్టర్లే జడ్జ్మెంట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ సో ఇది పాస్ చేసిన తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పినట్టు స్టేట్ పాస్ చేసిన తర్వాత సెపరేట్ చేయమని ద ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ షుడ్ నాట్ పొసెస్ ద జ్యుడిషియల్ పవర్స్. సో కాన్సిక్యూట్లీ అపాన్ ఇట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీస్ ఇన్ ద జ్యుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కేమ్ టు అన్ ఎండ్. సో ఇట్ ఈస్ ద సేమ్. సో హైకోర్టులో ఏం చెప్తున్నారంటే దీని గురించి ద క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ సిఆర్పిసి of 1973 has affected the separation of judiciary from the executive. Okay, under Article 50, under the directive principles of state policy. The criminal procedure code has affected the separation of judiciary from the executive. Article 50 of the directive principles of state policy kindanta. Okay, then jurisdiction and the powers of the Supreme Court. ఇప్పుడు హైకోర్టు యొక్క ఇంట్రడక్షన్ రెండు దీన్ని మర్జ్ చేసి చదువుకుందాం సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టుని. సో ఇన్ ద ఇండియన్ సింగిల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ద హైకోర్ట్ ఆపరేట్స్ బిలో ద సుప్రీం కోర్ట్ బట్ అబౌవ్ ద సబార్డినేట్ కోర్ట్స్. ద జ్యుడిషియరీ ఇన్ అ స్టేట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అ హైకోర్ట్ అండ్ అ హైరార్కీ ఆఫ్ అ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ అండ్ అ హైరార్కీ. Okay, the High Court occupies the top position in the judicial administration of the state. High Court occupies the top position in the judicial administration of a state. The institution of High Court originated in India in 1862 when the High Courts were set up in Calcutta, Bombay and Madras. In 1866 a fourth high court was established in Allahabad. Okay, in the course of time, each province in British India came to have its own high court. Okay, ఫస్ట్ ఏమో 1862లో క్యాల్కటా, బాంబే అండ్ మెడ్రాస్లో పెట్టారనమాట ఫస్ట్. సో దీస్ 3 high courts were set up under the provision of Indian High Courts Act. ఇండియన్ హై కోర్ట్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1861 కింద 1862లో ఈ 3 కోర్ట్స్ని పెట్టడం జరిగింది. సో ఆ తర్వాత 1866లో ఫోర్త్ హైకోర్ట్ పెట్టారనమాట అలహాబాద్లో. ఆ తర్వాత ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఈచ్ ప్రావిన్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా హ్యాడ్ ఇట్స్ ఓన్ హైకోర్ట్. ఆఫ్టర్ 1950 a high court existing in a province became the high court for that corresponding state. The Constitution of India provides for a high court for each state, but the 7th Amendment Act of 1976 authorized the Parliament to establish a common high court for 2 or more states or for 2 or more states and a union territory. ఓకే, అన్నిటికీ కలిపి కూడా పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్పింది ద 7th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1976 ఆథరైజ్ చేసిందనమాట పార్లమెంట్ని to establish common high courts. Then the territorial jurisdiction of a high court is coterminous with the territory of the state. ఓకే, సో ఆ టెరిటరీ ఆఫ్ ద స్టేట్ కిందకి ఏదైతే వస్తుందో ఆ టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ వరకే హైకోర్ట్ కిందకు వస్తుంది. సిమిలర్లీ ద టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ అ కామన్ హైకోర్ట్ ఈజ్ కోటర్మినస్ with the territories of the concerned states and union territory. At present, in 2019, there are 25 high courts. There are 25 high courts in the country. Okay, so with the creation of 3 more new states in 2000, the number of high courts increased from 18 to 21, and again with the creation of separate high courts for the 3 northeastern states of Manipur, Meghalaya and Tripura in 2013, the number of high courts increased from 21 to 24. Further, with the establishment of a separate high court for the state of Andhra Pradesh in 2019లో ఆంధ్రప్రదేశ్కి సెపరేట్ హైకోర్ట్ తెచ్చారు. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ హైకోర్ట్స్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 24 to 25 అనమాట. Okay, so out of them only 3 high courts have jurisdiction
over more than one state. ఓకే, సో ఓన్లీ త్రీ, మూడిటికి మటుకే మోర్ దెన్ ఒక స్టేట్ పైన జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంది. అమంగ్ ద 9 యూనియన్ టెరిటరీస్, ఢిల్లీ alone has a separate high court since 1966. The union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh has got a common high court. The other union territories all fall under the jurisdiction of a different state high courts. Okay, the parliament can extend the jurisdiction of a high court to any union territory or exclude the jurisdictions of the high court from any union territory. ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు, ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ద నేమ్, ఇయర్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ and the territorial jurisdiction and the seat with the bench or benches of all the 25 high courts are mentioned in the table at the end of the chapter. So articles 214, articles 214 to 231 of part 6 of the constitution deal with the organization, independence, jurisdiction, powers, procedures and so on of the high courts. Then composition and appointment of the high courts. So every high court, with whether exclusive or common, it consists of a chief justice and such other judges as the president may from time to time deem necessary to appoint. సో ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టుకు ఉన్నట్టు 34 జడ్జెస్ లేరనమాట. సో ఒక చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ ఎంతమంది జడ్జెస్ కావాలో ప్రెసిడెంట్ డిసైడ్ చేసి ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ అపాయింట్ చేస్తారనమాట high courts ki. Thus the constitution does not specify the strength of the high court, and it leaves it to the discretion of the president. It leaves this one for the discretion of the president. So accordingly, the president determines the strength of the high court from time to time depending upon its workload. Then appointment of judges. The judges of a high court are appointed by the president. Okay, the chief justice is appointed by the president after consultation with the chief justice of India and the governor of the state concerned. So chief justice of high court nela appoint చేస్తారు, chief justice of India కన్సల్టేషన్ తీసుకొని ప్లస్ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ కన్సల్టేషన్ తీసుకొని ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారనమాట. For the appointment of other judges, the chief justice of the concerned high court is also consulted apart from this. So in case of a common high court for two or more states, the governors of all states concerned are also consulted by president. So in the second judge's case of 1993, the Supreme Court ruled that no appointment of a judge of a high court can be made unless it is in conformity with the opinion of the chief justice of India. Okay, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఒప్పుకోవాలన్నమాట, కన్ఫర్మ్ చేయాలన్నమాట జడ్జెస్ ఆఫ్ ద హై కోర్ట్స్ని అపాయింట్ చేయాలంటే కూడా అని చెప్పి సెకండ్ జడ్జెస్ కేసులో చెప్పారు. ఓకే, దెన్ ఇన్ థర్డ్ జడ్జెస్ కేస్ ఆఫ్ 1998లో ఏం చెప్పారు, ద సుప్రీం కోర్ట్ ఒపైన్ దాట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్, ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా షుడ్ కన్సల్ట్ అ కొలీజియం ఆఫ్ 2 senior most judges of the Supreme Court. Thus the sole opinion of the chief justice of India does not constitute the consultation process అన్నారు. మళ్ళీ 99th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2014లో ఏం చెప్పారు, ఎన్జేఏసీ అన్నారు. సో ఆ తర్వాత అది తీసేయడం వల్ల the court opined the new system ఉన్న 99th Constitutional Amendment Act of 2014 అన్నారు. Then it replaced the collegium system of appointment of judges of Supreme Court and High Court. Then however in 2015 the Supreme Court has declared 99th Constitutional Amendment Act and NJAC Act as unconstitutional. Consequently, earlier collegium system became operative again. ఇది ఫోర్త్ జడ్జెస్ కేసులో ఇచ్చారనమాట. క్వాలిఫికేషన్, ఓత్ అండ్ శాలరీస్. సో సేమ్ అనమాట. he should be a citizen of India. He should have held a judicial office in the territory of India for 10 years. ఏదైనా జుడిషియల్ ఆఫీస్ హెల్డ్ చేసి ఉండాలి. సుప్రీం హైకోర్టు జడ్జ్ అవ్వాలంటే he should have held a judicial office, okay, in the territory of India for 10 years. Then he should have been an advocate of the High Court, okay, for 10 years. He should have been advocate of High Court for 10 years ఉండాలన్నమాట.
సో అప్పుడు జడ్జ్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ చేయొచ్చు. సో ఫ్రమ్ ది అబవ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ నాట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అ మినిమమ్ ఏజ్ for the appointment as a judge of the High Court. Moreover, unlike in the case of Supreme Court, the Constitution makes no provision for appointment of a distinguished jurist కూడా లేదనమాట యాజ్ అ జడ్జ్ ఆఫ్ హై కోర్ట్. డిస్టింగ్విష్డ్ జూరిస్ట్ అనే ఆప్షన్ కూడా లేదనమాట ఇక్కడ ఫర్ ద జడ్జ్ ఆఫ్ హై కోర్ట్. జస్ట్ ఒక జ్యుడిషియల్ ఆఫీస్ హోల్డ్ చేసి ఉండాలన్నారు. ఓత్ అనేది చెప్పాము. దెన్ శాలరీస్ చూసాం. శాలరీస్ అండ్ ప్రివిలేజెస్, leave and pensions of the judges of High Court are determined from time to time again by the Parliament, so they cannot be varied. 2018లో salaries of Chief Justice of High Court salary వచ్చి 2.5 lakh చేశారు పర్ మంత్. అండ్ జడ్జ్ ఆఫ్ ద హై కోర్ట్ వచ్చి 2.25 lakh పర్ మంత్ చేశారు. సో 50% ఆఫ్ దేర్ లాస్ట్ శాలరీస్ వచ్చి పెన్షన్గా ఇస్తున్నారు. దెన్ టెన్యూర్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్. The Constitution has not fixed the tenure of a judge anamata. Okay, of the High Court. However, it makes the following 4 provisions in this regard. So the judge of the High Court holds the office until he attains the age of 62 years. Okay, any questions regarding his age is to be decided by the president after the consultation with the Chief Justice of India, and the decision of the president aneth in this regard, it is final. The retirement age has been raised from 60 to 62 years by the 15th Amendment Act of 1963. అంతకుముందు 60 years ఉండేదంట, అది 62 yearsకి చేశారు ఫ్రమ్ ద 15th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1963. దెన్ tenure of judges. He can resign from his office by writing to the president. He can be removed from his office by the president on the recommendation of by the parliament. ఎవరి రికమెండేషన్తో? పార్లమెంట్ రికమెండేషన్తో తీసేస్తారు. దెన్ he vacates his office when he is appointed as judge of the Supreme Court or when he is transferred to the other high court. అలాంటప్పుడు ఆయనే రిజైన్ చేసేస్తాడు అన్నమాట, వెకేట్ చేస్తాడు అతని ఆఫీస్ని. దెన్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్. ఓకే, రిమూవల్ అనేది ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. సో సపోర్టెడ్ బై ఒక రిమూవల్ ఆర్డర్ అనేది ఇవ్వాలి, ఆ తర్వాత దాన్ని అప్రూవ్ చేయాలి, అడ్రస్ చేయాలన్నమాట హౌస్లో. ఆ తర్వాత మళ్ళీ దీని మీద ప్రూవ్డ్ మిస్బిహేవియర్, ఇన్కెపాసిటీ పైన తీసేస్తారు. ఆ తర్వాత జడ్జెస్ ఎంక్వైరీ యాక్ట్ కింద 1968 ప్రొసీజర్ చెప్పారు. రిమూవల్ మోషన్ అనేది 100 members ఆఫ్ in case of Lok Sabha and 50 members in case of Rajya Sabha. Speaker has to, if it is సో వీళ్ళని తీయాలన్నా, హైకోర్టు జడ్జెస్ని తీయాలన్నా మళ్ళీ పార్లమెంట్కి పంపించాలన్నమాట. ద కమిటీ షుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆర్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హై కోర్ట్ అండ్ డిస్టింగ్విష్డ్ జూరిస్ట్. ఇట్ ఈస్ ద వెరీ మచ్ ద సేమ్. ఓకే, దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ది హై కోర్ట్. ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ అ జడ్జ్ ఫ్రమ్ వన్ హై కోర్ట్ టు అదర్ ఆఫ్టర్ కన్సల్టింగ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాని అడిగిన తర్వాత పంపిస్తారు ఒక హైకోర్టు నుంచి ఇంకో హైకోర్టుకి. ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ హీ ఈస్ entitled to receive in addition to his salary such compensatory allowance as may be determined by the parliament. Salary transfer చేస్తే కాంపెన్సేటరీ అలవెన్సెస్ ఇస్తారనమాట యాజ్ డిటర్మైన్డ్ బై పార్లమెంట్. సో ఇన్ 1977 ద సుప్రీం కోర్ట్ రూల్డ్ దట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ కుడ్ బీ రిసార్టెడ్ టు ఓన్లీ యాజ్ అన్ ఎక్సెప్షనల్ మెజర్ and only in public interest and not by way of punishment. సో అది పనిష్మెంట్ రూపంలో కాకుండా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్లో మటుకే వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని చెప్పి 1977లో సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందనమాట. అగైన్ ఇన్ 1994 సుప్రీంకోర్ట్ హెల్డ్ దట్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఈజ్ నెససరీ టు చెక్ ది ఆర్బిట్రరీనెస్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ జడ్జెస్. ఓకే, బట్ ఓన్లీ ద జడ్జ్ who is transferred can challenge it. జ్యుడిషియల్ రివ్యూకి పెట్టచ్చు అనమాట if he feels that is not right, arbitraryగా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారనిపిస్తే. In the third judges case of 1998, the Supreme Court opined that in case of transfer of High Court judges, the Chief Justice of India should consult in addition to the collegium of 4 senior most judges of the Supreme Court, the Chief Justice of the 2 High Courts, one from which the judge is being transferred and the other receiving him. So ఎవరి కన్సల్టేషన్తో ప్రెసిడెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు? చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరెవరిని అడగాలి? కొలీజియం ఆఫ్ 4 సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ని అడగాలి. అది కాకుండా 2 చీఫ్ జస్టిసెస్ ఆఫ్ ద 2 హై కోర్ట్స్ని అడగాలన్నమాట అతన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే. Thus, the sole opinion of the Chief Justice of India does not constitute the consultation process. Then acting judges,
యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ సేమ్. అతని ఉన్న చీఫ్ జస్టిస్ ప్లేస్ వేకెంట్ అయినా, టెంపరరీ యాబ్సెంట్ అయినా, అనేబుల్ టు పర్ఫామ్ ద డ్యూటీస్ అయినా యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ని పెడతారు. నెక్స్ట్ అడిషనల్ అండ్ యాక్టింగ్ జడ్జెస్. ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ అపాయింట్ duly qualified persons as additional judges of the high court for a temporary period not exceeding 2 years when there is a temporary increase in the business of the high court and there are arrears of the work in the high court. When టెంపరరీగా ఇంక్రీజ్ అయిందనుకో బిజినెస్ ఆఫ్ ది హైకోర్ట్, అప్పుడు అడిషనల్ జడ్జెస్ని పెట్టచ్చు. అండ్ అరియర్స్ ఉన్నాయంటే ఇన్ వర్క్, అప్పుడు కూడా ప్రెసిడెంట్ కెన్ అపాయింట్ ద డ్యూలీ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ యాజ్ ది అడిషనల్ జడ్జెస్. ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఆల్సో అపాయింట్ అ డ్యూలీ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ యాజ్ అన్ యాక్టింగ్ జడ్జ్ ఆఫ్ ద హై కోర్ట్. యాక్టింగ్ జడ్జ్ ఆఫ్ హై కోర్ట్ వెన్ అ జడ్జ్ ఆఫ్ దట్ హై కోర్ట్ అదర్ దెన్ ద చీఫ్ జస్టిస్ when the judge is unable to perform the duties of his office due to absence or for any other reason, and he can appoint he is appointed temporarily to act as the chief justice of the high court. అక్కడ ఉన్న జడ్జ్, ఆల్రెడీ ఉన్న జడ్జ్ వేరే కోర్టుకి టెంపరీగా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ద అనదర్ కోర్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్ అక్కడ ఉన్న జడ్జు హీ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ టెంపరరీ ద చీఫ్ జస్టిస్, యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ దట్ హైకోర్టుగా ఉంటే ఇంకొక యాక్టింగ్ జడ్జిని తీసుకొచ్చి పెట్టచ్చు అనమాట. యాబ్సెన్స్లో కానీ ఉన్న అతను వేరేగా యాక్ట్ చేస్తున్నా. దెన్ అన్ యాక్టింగ్ జడ్జ్ holds office until the permanent judge resumes his work. However, both the additional or acting judges cannot hold office after attaining the age of 62 years. Then retired judges. At any time, the chief justice of the high court of a state can request of chief justice of the high court of a state can request a retired judge of that high court or any other high court to act as a judge of the high court of that state for a temporary period. He can do so only with the previous consent of the president and also with the person who is appointing. Such a judge is entitled to such allowances as the president may determine. జస్ట్ అతన్ని అడగచ్చు, రిటైర్డ్ జడ్జెస్ని యాక్ట్ చేయమని అడిగి ఫర్ టెంపరీ పీరియడ్ విత్ ద ప్రీవియస్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకో, రెస్ట్ ఈస్ ద సేమ్. So he will also enjoy all the jurisdictions, powers, privileges of the judge of that high court, but he will not otherwise be deemed to be a judge of that high court.